Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Это новая часть прохождения игры ROBOCOP, поэтому приятного вам просмотра. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Предыдущую часть также смотрите на моем канале. Погнали! Так, нам нужно отправиться в изолятор. Погнали, где же у нас изолятор? Где-то здесь он. Изолятор. Да. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Is that the TV personality I keep seeing on television? Something not many Ща people опять, know походу, about me. будем общаться I used to be a car mechanic before с I landed this психологом. job. Is that supposed to put us at ease, Morgan? Отлично. Что мы получили за эту миссию? Ничего, второстепенные задания я не делаю. Хотя вот одно сделал, почему-то его не добавили. А, вот, полученные улики преступления. Плохо. Неплохо. Оценка. Сразу же можно. Если бы я проходил, наверное... Наверняка, если бы я проходил второстепенные задания, то у меня бы очков, вот этих 3, которых сейчас на данный момент, было бы больше. Теперь, что еще у меня тут есть? Вот эту штуку. Можно тут тоже что-то переделывать. Помни. Например, вот эту мы можем как-то изменить. Что не можем мы тут изменить? Вот эту можем. Можем что-нибудь сделать? Вот 16. Что не можем сделать? Как-то я тут объединить чипы. Типа вот так. Можно вот так. А, нет, так нельзя. Подожди. Только нет, можно вот так. Ну вот так. Объединить. Ну-ка, сколько объединится? 20. Нифига себе, нормально. Так. Окей, теперь можно вот так. Так. И вот так. Что мы получим? 20. Отлично. Теперь мы можем сделать так. Так. И так. Объединить, что мы получим? 18. И... Так, тогда плату мы можем добавить, например, если мы вот так заменим. И тут и заменим. Подождите, так. Есть же все, вот, все. Типа... Нет, все нельзя. Вот так мы сделаем. И здесь оставим, например... Погодите. Делать еще. Не чипы. Например, мы объединим так. Так.
И вот так. Извините. Вот. Вот этот нормально. 19. Плата. И вот 19 вот сюда мы ставим. Пятерочку все равно зацепляем почему-то. А, он типа говорит, что дружочек нам нужно бочком, чтобы было. Видите, тогда мы 19 можем вот сюда впихнуть. Да, вот сюда. А сюда мы можем впихнуть вот эту. Нет, не можем. Да, да, вот так. Ну и получше, да, уже стало? Наверное. Wendell, you seem to constantly be front page. Ну давай. Not only that, your situation Напрягай has мои become a мозги. topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Someone is fighting for my rights. Дырка That's во лбу probably у an него obvious way такая. of looking at it. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? Yes, I deserve it. Конечно, я заслуживаю этого. I am human. The Человек. idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Походу, эти сеансы будут со мной очень часто. На протяжении всей игры у меня эти сеансы. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Не, я друг занят. Я пошел к огурчику, его надо допросить. Надо с ним поговорить, что у него там. Опять его повязали. Пойду решать его проблемы. Он опять в тюряге сидит. Здорово, огурец. Чё как сам, чё скажешь? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No, but none of this matters. I'm here mainly to congratulate us.
We did it. We got the guy. We... We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Красавчик. Talk to you later, partner. Так, еще кое-что надо этот. У меня же есть 3 вот этих штучки. Навыки. Так, я могу, например... Сканирование добавить еще. Да. Окей. Так, погнали. Нам надо куда-то... в офис Рида зайти. Сейчас зайдем. Hey, I think you locked me out again. Где он тут? Вот он. Murphy, in my office. Yeah, I get it. Мёрфи, это мой офис. Ну понятно, что это твой офис. Чё скажешь Catching мне? Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Wendell's payroll? It has to be him. Конечно, я You уверен. won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington, and let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Конечно нету. Ерундой маемся какой-то. This process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Куда нам надо съездить? Officer Washington, Yes, sir. you've Давай. got a new assignment. I'm ready and willing. А куда мне надо поехать? Я так и не понял. Ну ладно, сейчас мы решим, куда нам ехать. На этой... Блин, обидно, что я не могу ездить на этой машине сам за рулем. Было бы поинтереснее. Вообще, можно было бы сделать открытый мир. Потратить на это время. Но сделать более качественно, поинтересней. Я опять в госпиталь еду. Было бы поинтересней. Watch the game yesterday? I don't know what's wrong with our team. What losers? I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. Ну тут более как-то скучно. Так. Ну, короче, сказать, что игра меня прям впечатляет. Нет, не впечатляет. Wait, why are you asking me Игра about как my игра. kidneys? They shot me in the leg. She's waiting for you, Murphy. Да, здорово, братан. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. Да ничего Usual хорошего. fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party.
If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. Отлично, от одного зануды избавились. А, нет, они все решили уйти. Все три. Ну и ладно. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Да, конечно, есть все еще. You know, Галюны эти ever всякие. since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Конечно, стрелял же не она. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. We do not have proof. Not yet. I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. Так, ну что нам? Надо, ага, войти в VIP-крыло. Пойдем в VIP-крыло зайдем немножечко, посмотрим, что там. Там же старик лежит этот. Так. И VIP-крыло. VIP-крыло вот. Ничего нету тут. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. Почему они его, кстати, стариком называют? You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. Спасибо, братан. Ты лысый, я лысый. И чё? Ну, пропускаешь? Спасибо, спасибо. Ты сам с собой, старик, разговариваешь? Michael, is that you? Your halo shines so bright. Someone in OCP was supporting Wendell's operations. I want to know who. ROBOCOP? Oh God. I'm getting close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Perhaps I am still dead. You can't be, regardless of what the papers say. I believe that. Очень много диалогов, которые не нужны. Нужно здесь много мяса, стрелялок и тому подобное, экшена. Тут этого мало. В основном очень много диалогов.
Хочется больше экшена. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Сейчас мы, короче, походу будем искать на Беккера всякие улики, и чтобы его потом наказать. Before you go, could you be so kind and give me some pay? Старик-то реально торчит на обезбольших. That's better. I can always count on you. Ты ж здесь стоял, что ли, все время? Thank you, son. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails, and come Monday morning, he'll be back to signing deals as if nothing happened. Да, давай, бывай. We need to get him ready for the transfer. Куда мы сейчас на этот раз поедем? I won't allow you to treat me like this. I am the mayor of this city. Да некогда мне ROBOCOP, говорить. you have to intervene. Не хочу. Не хочу я со всякими мэрами тут базар вести. Я не продажный тип. Я пошел воевать, наказывать. Так, а куда это мы приехали? Непонятно, кстати. Ходит он так. Вообще, вот как будто... I only seek answers. Сейчас тут, мне так кажется, будет заварушка. So you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. А я знаю, против чего я сейчас буду стреляться. Опять... So, ROBOCOP, meet the future of law enforcement. Ну вот, к этой фигне меня никто не готовил. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. ROBOCOP, what's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his new robots. UEDs? А чё они такие жесткие-то? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that could help. Just give me a sec. Я он еще раз... А вот этого я не ожидал. Ладно. А чё их так много-то? ROBOCOP, what's the status? Их очень много. This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced me to his new robots. UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that could help. Just give me a sec. Resisting arrest. Execution of justice. Cleansing streets. Don't get excited. This was just a warm-up. ROBOCOP, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it.
Оба молот есть. Да мы сейчас с тобой побазарим. Где он? Так, извините за небольшую остановочку. ROBOCOP, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them, so Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement unit. Your dungeon part has too much impact on your game. Что, опять?
the police. You and that damn dispatcher. He's telling you how to outplay my UEDs, isn't he? Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Блин, а тут негде спрятаться. Вот это замес. Вообще напряги. Блин, мне нужны... Ну, хилки. Срочно. Хилочки нужны. Вот это проблема, конечно.
Пойдем разбираться с ним теперь. Все, я думаю, все, больше не будет этих роботов. Я ему сейчас задам. What the hell just happened? Да такого вот. Даже не царапинки на мне нет. Just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. А, это было показательное выступление? Нормально. Я думал, мы сейчас... Почему мы не арестовали его? Непонятно. Я, блин, чуть не умер. Точнее, один раз умер я. Но... Чё, опять сейчас будем психологом разговаривать? That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Понятно, сейчас навыки сразу прокачаем. Вот так сделаем. Броню. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? That is so unethical. Ну пойдем узнаем причину беспокойства. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. Понял. Пошел. Я как будто наказан. В данный момент. Пойдем в конференц-зал, пойдем. Интересно, он первый меня придет туда или я? Окей. А, нет, мы будем ждать, да? First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Конечно, нам работать. We are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him,
I will squeeze more than just a confession. Походу погнали в тюрягу разбираться. Нет, нету времени. Туда не пойду. Не хочу с Самантой Орис говорить. Ортис. Мне надо ехать. Малой, ты опять меня преследуешь? Покинуть участок. И сейчас... Окей, да, я хочу покинуть. Нет, не прыгнет мне никто под колеса. Ну, поехали навестим этого Вендела Антоновски. Побазарим с ним. Сейчас я по-любому в тюрьму приехал, и сейчас что-нибудь будет. Сейчас будет спасение его. Какое-нибудь нападение на участок будет, на тюрьму. И мы будем за вместе участвовать. Нравится вот эта картинка. Look, they still keep that metal fuck running. What a waste of electricity. I mean, he did catch you. Мне серьезно надо проходить через это. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think that was funny. Good to meet you, RoboCop. The Спасибо. visiting room is at the end of the corridor. Давай, давай. Давай, мне надо поговорить. Кореец. Или китаец. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. Да расслабься. OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Бизнес. Тюремный бизнес держим на плаву. Сидит такой, ни в чем не бывало. И я должен был просто войти, и я сяду. Ой, я умею сидеть. Алло. Это хорошо. Курение вредит вашему здоровью. Fraternization with criminals is not embedded into my programming. No, you're selling yourself short, Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help. Ну, графон, как обычно в этих диалогах, не блещет. Особенно, когда средний план, то видно всякие детали. I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Я же говорю. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you
Жизнь после смерти. Ну, сейчас мы, короче, будем арестантов валить, походу. Я же говорю. Whatever is going on, this slime is involved. Could be, but now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Конечно, конечно. I will turn them to the path of reform. Конечно, наставим их на путь исправления. Доставай волыну. Man, I can't take it. Easy. It's a nasty wound, but you'll be fine. These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking Почему я не могу купить с первого раза? О, меня кто-то прикрывает. Размазал его голову по этой стенке. Его теперь точно никто не узнает. Подберем. Кто там? Я тут. А, типа в него я не могу стрелять. Да, да, сейчас я дойду, поговорим. Голову оторвал. Hey, Tin Man, are you working in prison now? Tell your fellow guards. Да, подрабатываю тут немножко. Нету никого. Даже тут наркотики есть. Даже в тюрьме наркотики есть, понимаете? Ты чё? Шальной? Помочь не смог. Так, у вас что тут? А почему у вас в раздевалке фальшивые бабки, чувак? Не понял прикола.
Ну-ка, вот сюда пойдем, зайдем. Улики. Непонятно почему. А, я здесь был, все, понял. Перезарядимся. Погнали. А что он хотел? Он пикалкой такой против моего дробана. А этот вообще с топором. Ну погнали. Погнали спасать тюремного надзирателя. А он наверху. Как он наверху оказался? Вот здесь он где-то здесь. Где-то лестница есть. А, вот она. Я мимо прошел. Музыку вырубил. А? Почему прямо здесь наркотики есть, а? Я не понимаю этого. Ладно, давай. Погнали. Да, я тебя убил. Компрометирующие документы есть почему-то. Нормально так-то, волыну прям на все раскидал тут, порешал. Спрятался он. Присел. Ну что ты неумираемый такой? Бессмертный что ли? ROBOCOP, I owe you. Конечно, мой должник. Серьезно, ты попал. Я же говорил, что я приеду сейчас в тюрьму, и там будет вот эта фигня. Надо будет решать. Конечно, свяжусь. Надеюсь, у тебя... Let's keep it that way. Oh, that's the gift I was talking about. We started a baking class for the inmates, and I must say I'm enjoying it myself. Shame it'll go to waste. Почему у тебя в кабинете, мужик, фальшивые деньги? Ты чё, взятки берешь? Ладно, пошли. На улицу сейчас буду выходить. Тут чё? Нету. Ладно. Куда мне? А, мне отправиться в камеру в НДЛ. Я хочу спрыгнуть. Нельзя мне спрыгнуть просто? Взять и спрыгнуть. Сейчас здесь окажется, что заперто. Не заперто. Все ли хорошо у вас, ребятки? А зачем мне ствол? Неужели у него вот эта камера? Туалетная бумага летает. Да, конечно. Как обычно, я зарешал. Ну погнали, погнали. Где он тут?
Давай, открывай калитку. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? Да, пора. Okay then, good luck. Спасибо. Glad you're here, RoboCop. I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed. Remember my promise? I've got a wife and kids, please. I promised you that one day I'd blow your head off. I'm not fighting! RoboCop, new arrivals. I saw them. They must be the ones who released the prisoners. The riots are a smokescreen for Wendell. They're heading for his cell. I am on my way there now. I'm not an enemy! Откуда у них оружие? Так, мне надо вот туда идти. Давайте вот этот дробан возьмем. У него патронов побольше. Если что, зарешаем. Наверх мне надо или куда? Вот сюда, да? Мы пойдем. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. Не понял, а вы чё? Яся. А чё за фигня? Почему тут такие вояки-то? Походу это кто-то OCP.
А вот этот тип вообще на хищника похож. Somebody help me! Oh, these scumbags want to fry me! Help! Martha, what will happen to you when I leave? I can't leave you! Ладно, не время жалобу. Не время. Thank God you're here. Oh, I don't... Ну ладно, это мы просто тебя спасли, потому что мы добрые сегодня. Я уже думал, сейчас этот его на электрическом стуле поджарит. А его нет уже. А, это комната. Ну что, погнали, погнали. Блэ. Что-то мне подсказывает, что я зря сюда пошел.